مرحبا. هذه حلقة راح أعرض فيها أيضا مناظرة أخرى لسام هاريس، وأيضا عن كتابه اللي هو The Moral Landscape أو المنظر الأخلاقي. وهذه المناظرة هو عملها مع وليام كريغ، اللي هو طبعا بروفيسور في اللاهوت، شخص أمريكي وضليع في المناظرات، وله يعني الكثير من المناظرات مع كثير من اللادينيين وغير اللادينيين أيضا، مثل كريستوفر هيتشنز وكثير من مثل العلماء مثل شان كارل يعني وما زال هذا الشخص يعني يناظر لحد الآن، يعني أي أحد يود مناظرته. العموم راح نعرض المناظرة، حتكون مترجمة إلى العربي، ولو في هناك أي مثلا أي ملاحظة من عندي ممكن أضيفها يعني. راح نبدأ الموضوع. هي شوي المناظرة بطأتها لكي يتم يعني قراءة الترجمة، وأيضا يعني ومحاولة إنه تنسيق الترجمة مع كلام المتناظرين. فلنبدأ. I want to begin by thanking the Center for Philosophy of Religion for the invitation to participate in tonight's debate. The question of the correct foundation of morality is one that is not only of tremendous academic interest, but also one that has enormous practical application for our lives. Now, to begin with an important point of agreement, Dr. Harris and I agree that there are objective moral values and duties. بس حبيت أنوه إنه يعني وليام كريغ عاد كلمة objective moral values and duties يمكن 3000 مرة في هذه المناظرة، فقد جرى التنويه لذلك. يعني لا تملون يعني إذا ظل أعيد هذه الكلمة مرارا وتكرارا. To say that moral values and duties are objective is to say that they are valid and binding independent of human opinion. For example, هو وليام كريغ يحاول يثبت على أنه الأخلاق التي نعرفها، الأخلاق البشرية، هي أخلاق موضوعية جدا، وليس لها يعني أي يعني ليست نسبية، مطلقة وموجودة هناك. وفي الأخير طبعا يحاول هو يثبت على أنه طبعا مصدرها إلهي ومصدرها الكتب المقدسة. طبعا سام هاريس عنده رأي مختلف جدا. to say that the Holocaust was objectively evil is to say that it was evil even though the Nazis who carried it out thought that it was good. And it would still have been evil even if the Nazis had won World War II and succeeded in brainwashing or exterminating everyone who disagreed with them, so that everybody thought the Holocaust was good. One of the great merits of Dr. Harris's recent book, The Moral Landscape, is his bold affirmation of the objectivity of moral values and duties. He inveighs against what he calls the overeducated, atheistic, moral nihilists and relativists who refuse to condemn as objectively wrong terrible atrocities like the genital mutilation of little girls. He rightly declares, if only one person in the world held down a طبعا يعني سام هاريس هو ضد اللي هو ختان الإناث وحتى الذكور يعني،
ويسميه genital mutilation أو تشويه الأعضاء التناسلية. طبعا لين كريغ عنده أكيد رأي مختلف. Terrified, struggling, screaming little girl, cut off her genitals with a septic blade and sewed her back up. The only question would be how severely that person should be punished. What is not in question is that such a person has done something horribly, objectively wrong. The question before us this evening, then, is what is the best foundation for the existence of objective moral values and duties? What grounds them? What makes certain actions objectively good or evil, right or wrong? In tonight's debate, I'm going to defend two basic contentions. First, if God exists, then we have a sound foundation for objective moral values and duties. And second, if God does not exist, then we do not have a sound foundation for objective moral values and duties. طبعا هذا الادعاء الإيماني المعروف، يعني أنه بما أنه هناك إله وهناك مصدر للأخلاق، إذا ما الإله هو مصدر الأخلاق. إذا لم يكن هناك إله، إذا ليس لدينا مصدر الأخلاق، إذا أخلاقنا يعني طائرة في الهواء، يعني ليس لدينا مصدر قوي للأخلاق. طبعا المؤمنين ينسون أنه الإنسان لديه عقل، يعني يستطيع أن يميز الأخلاق وما بين الأشياء الخلقية والأشياء الغير خلقية. Now notice that these are conditional claims. I shall not be arguing tonight that God exists. Maybe Dr. Harris is right, that atheism is true. That wouldn't affect the truth of my two contentions. All that would follow is that objective moral values and duties would then, contrary to Dr. Harris, not exist. So let's look at that first contention together. If God exists, then we have a sound foundation for objective moral values and duties. Here, I want to examine two subpoints with you. First, theism provides a sound foundation for objective moral values. Moral values have to do with what is good or evil. On the theistic view, objective moral values are grounded in God. As St. Anselm saw, God is by definition the greatest conceivable being, and therefore the highest good. Indeed, he is not merely perfectly good, he is the locus and paradigm of moral value. God's own holy and loving nature provides the absolute standard against which all actions are measured. He is, by nature, loving, generous, faithful, kind, and so forth. Thus, if God exists, objective moral values exist, wholly independent of human beings. Second, theism provides a sound foundation for objective moral duties. On a theistic view, objective moral duties are constituted by God's commands. God's moral nature is expressed in relation to us in the form of divine commandments, which constitute our moral duties or obligations. Far from being arbitrary, God's commandments must be consistent with his holy and loving nature.
Our duties then are constituted by God's commandments, and these in turn reflect his essential character. يعني الوصايا العشرة اللي أنزلها الله على موسى هي تعكس شخصية الإله، وكأنه إن هذه الوصايا أو هذه الأخلاق لم تكن موجودة قبل موسى مثلا أو قبل الأديان كلها. طب موجودة هذه الأخلاق كانت من أيام حمورابي، من أيام الفراعنة، كل هذه كانت موجودة، حتى الحضارات اللي سبقت. يعني البشر كم صار لهم على الأرض؟ يعني حوالي خلينا نقول 500 ألف سنة مثلا، مع أنه هو أكثر بكثير طبعا، بس يعني آخر 3000 سنة منذ مجيء موسى بدأت الأخلاق عند البشر. تذكر الله أن هناك بشر ويحتاجون أخلاق، فلننزل عليهم بعض الأخلاق. آخر 3000 سنة. ماذا عن مئات آلاف السنين التي مضت من قبل؟ لماذا لم يتذكر الإله وينزل أخلاق من هذيك الأيام؟ ثم الأخلاق هذه موجودة، يعني كانت موجودة من قبل موسى، وجاء موسى وغيره ويعني سرقوا هذه الأخلاق ونسبوها إلى أنفسهم، نسبوها إلى إلههم. هذا اللي الواحد يستشفه من التاريخ. In the Judeo-Christian tradition, the whole moral duty of man can be summed up in the two great commandments. First, you shall love the Lord your God with all your strength and with all your soul and with all your heart and with all your mind. And second, you shall love your neighbor as yourself. On this foundation, we can affirm the objective rightness of love, generosity, self-sacrifice, and equality, and condemn as objectively wrong selfishness, hatred, abuse, discrimination, and oppression. In summary, then, theism has the resources for a sound foundation for morality. It grounds both objective moral values and objective moral duties. And hence, I think it's evident that if God exists, we have a sound foundation for objective moral values and duties. Let's turn then to my second contention, that if God does not exist, then we do not have a sound foundation for objective moral values and duties. Consider first the question of objective moral values. If God does not exist, then what basis remains for the existence of objective moral values? In particular, why think that human beings would have objective moral worth? On the atheistic view, human beings are just accidental byproducts of nature, which have evolved relatively recently on an infinitesimal speck of dust called the planet Earth, and which are doomed to perish individually and collectively in a relatively short time. On atheism, it's hard to see any reason to think that human well-being is objectively good any more than insect well-being or rat well-being or hyena well-being. This is what Dr. Harris calls the value. شوف، هنا الأديان دائما تحتقر الحيوانات، الضبع والحشرات يعني بالعكس، يعني القوانين الجديدة وحقوق حقوق الإنسان والعلمانية، يعني بالعكس أعطت حتى للحيوان حقوق، حتى للحيوان أصبح له حقوق. يعني مثلا أوروبا وأمريكا يعتنون بالحيوانات اعتناء غير طبيعي.
يعني أنا صار لي يمكن 5 سنوات في أمريكا، لم أجد قطة في الشارع، لم أجد كلبا في الشارع. كل كلب عايش مع عائلة ويهتمون به ويودوه على الطبيب، ويا ويلك تقرب من الكلب هذا أو حتى تصرخ على الكلب هذا، يمكن يقاضوك، يمكن يدخلوك السجن. بينما أشوف بلداننا إحنا كلاب والقطط في الشوارع ومدهوسة ولا أحد يعتني بيها، وهذا إذا ما عذبوها أصلا يعني. فالأديان للأسف أتت واحتقرت ليس فقط البشر بل حتى الحيوانات. هنا وليام كريغ يقول يعني ما في فرق بين الحيوان والإنسان. وفعلا يعني الويل بينج أو الرفاه يعني ليست فقط للإنسان. الحكومات العلمانية والنظام العلماني الجديد حتى وفر الرفاه هذا للحيوانات أصلا، الحيوانات الأليفة التي تتحمل أن تعيش مع البشر. Problem. The purpose of Dr. Harris's book, The Moral Landscape, is to explain the basis on atheism of the existence of objective moral values. He explicitly rejects the view that moral values are Platonic objects existing independent of the world. طبعا هو أنا استشهد بأفلاطون، لأن أفلاطون طبعا فلسفته معروفة اللي هي فلسفة المثل، إن كل شيء موجود في هذه الدنيا هو عبارة عن نسخة عن شيء أساسي موجود في الآخرة أو موجود فوق في مكان ما، بلاتونيك سفير أو حاجة يعني ما تدري. فهو سام هاريس رفض، قال لا، قال الأخلاق ليست موجودة في مكان عالي بشكل موضوعي، يعني هي مجرد تفاعلات بشرية واستنتاجات بشرية وقرارات بشرية بالأخير. So his only recourse is to try to ground moral values in the natural world. But how can you do that? Since nature in and of itself is just morally neutral. On a naturalistic view, moral values are just the behavioral byproducts of biological evolution and social conditioning. Just as a troop of baboons exhibit cooperative and even self-sacrificial behavior because natural selection has determined it to be advantageous in the struggle for survival, so their primate cousins, Homo sapiens, have evolved a sort of herd morality for precisely the same reasons. As a result of sociobiological pressures, there has evolved among Homo sapiens a sort of herd morality which functions well in the perpetuation of our species. But on the atheistic view, there doesn't seem to be anything that makes this morality objectively binding and true. The philosopher of science, Michael Ruse, reports, the position of the modern evolutionist is that humans have an awareness of morality because such an awareness is of biological worth. Morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory. I appreciate that when somebody says, love thy neighbor as thyself, they think they are referring above and beyond themselves. Nevertheless, such reference is truly without foundation. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory.
If we were to rewind the film of human evolution and start anew, people with a very different set of moral values might well have evolved. As Darwin himself wrote in The Descent of Man, if men were reared under precisely the same conditions as hive bees, there can hardly be a doubt that our unmarried females would, like the worker bees, think it a sacred duty to kill their brothers, and mothers would strive to kill their fertile daughters, and no one would think of interfering. صراحة الملوك الملوك قتلوا إخوانهم وأبنائهم وأمهاتهم. التاريخ البشري مليء بهذه الحوادث. كل من يمتلك الملك يعني خصوصا العثمانيين أقدموا على قتل إخوانهم وأبناء أخوانهم. يعني كل خليفة يظهر يقوم بقتل هذا إذا لم يقتل أباه أو الأب لم يقتل ابنه وهلم جرة. يعني بالعكس يمكن الحيوانات أرحم بكثير من البشر في هذا الموضوع. For us to think that human beings are special and our morality is objectively true is to succumb to the temptation to speciesism, that is to say, an unjustified bias in favor of one's own species. If there is no God, then any reason for regarding the herd morality evolved by Homo sapiens on this planet as objectively true seems to have been removed. Take God out of the picture, and all you seem to be left with is an ape-like creature on a speck of dust, beset with delusions of moral grandeur. Richard Dawkins' assessment of human worth may be depressing, but why, on atheism, is he mistaken when he says there is at bottom no purpose, no evil, no good, nothing but pointless indifference? We are machines for propagating DNA. It is every living object's sole reason for being. So how does Sam Harris propose to solve the valued problem? The trick he proposes is simply to redefine what he means by good and evil in non-moral terms. He says, we should define good as that which supports the well-being of conscious creatures. So, he says, questions about values are really questions about the well-being of conscious creatures. And therefore, he concludes, it makes no sense to ask whether maximizing well-being is good. Why not? Because he's redefined the word good to mean the well-being of conscious creatures. So, to ask, why is maximizing creatures' well-being good? Is on his definition the same as asking, why does maximizing creatures' well-being maximize creatures' well-being? It's just a tautology. It's just talking in circles. So Dr. Harris has, quote unquote, solved the value problem just by redefining his terms. It's nothing but wordplay. ويتهم سام هاريس انه تلاعب في الالفاظ. يعني بدل ما يقول خير قال well-being او الرفاهية، استبدل كلمة خير بكلمة اخرى والمعنى في الاخير نفس الشيء. يعني احتمال كلامه يكون صحيح، لكن
الخير بالنسبة لي في الأديان بصراحة، الخير ليس خيرا لذاته، هذا الملاحظ. الخير هو ما يأمرك به هذا الكتاب فقط. الكتاب يقول لك اذهب واغزو القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني، هذا خير، انتهى الموضوع. وإذا رفضت هذا الشيء سيتم عقابك، لأنك أنت ارتكبت الشر. لمجرد أنك رفضت هذا الأمر أنت ارتكبت شرا، ويتم عقابك على هذا الشر والتولي يوم الزحف، وهذا إذا لم يقتلوك بحد الردة أصلا. الخير في الكتب السماوية هو الأمر الذي أتى في الكتاب فقط، انتهى الموضوع، بغض النظر عن مقدار الألم والمعاناة والعذابات التي قد تتسبب بها أنت للطرف الآخر. طبعا هذا ناهيك عن الاستعباد والسبي وأخذ الغنائم، هذه المشكلة. At the end of the day, Dr. Harris isn't really talking about moral values at all. He's just talking about what's conducive to the flourishing of sentient life on this planet. Seen in this light, his claim that science can tell us a great deal about what contributes to human flourishing is hardly controversial. Of course it can, just as it can tell us what is conducive to the flourishing of corn or mosquitoes or bacteria. بصراحة العلم الآن يتدخل حتى في الأخلاق. كثير أشياء يعني كانت تطبق أو تمارس كأنها تقاليد في السابق، لكن الآن مع الحقائق العلمية تبين فعلا أنه يعني صحة هذه التقاليد أو عدم صحتها. مثلا الزواج من الأقارب، أولاد العم والكلام هذا، المسيحية رفضتها لكن الإسلام مارسها. لكن العلم أتى وقال أنه الزواج من الأقارب ليس صحيا بصراحة. عندك أكل الخنزير مثلا تم تحريمه في اليهودية والإسلام. في المسيحية لحد الآن علميا يعني ليس هناك ضرر من أكل لحم الخنزير. هذا غير بالنسبة للمثلية الجنسية ليس بها أي ضرر يعني علمي مثلا أو شيء. فالعلم له دخل في الأخلاق الآن. His so-called moral landscape, which features the highs and lows of human flourishing, isn't really a moral landscape at all. Thus, Dr. Harris has failed to solve the value problem. He hasn't provided any justification or explanation for why, on atheism, moral values would objectively exist at all. His so-called solution is just a semantical trick of an arbitrary and idiosyncratic redefinition of the terms good and evil in non-moral vocabulary. Second question, does atheism provide a sound foundation for objective moral duties? Duty has to do with moral obligation or prohibition, what I ought or ought not to do. Here, the reviewers of the moral landscape have been merciless in pounding Dr. Harris's attempt to provide a naturalistic account of moral obligation. Two problems stand out. First, natural science tells us only what is, not what ought to be the case. As philosopher Jerry Fodor has written, science is about facts, not norms. It might tell us how we are, but it wouldn't tell us what is wrong with
how we are. In particular, it cannot tell us that we have a moral obligation to take actions which are conducive to human flourishing. So, if there is no God, what foundation remains for objective moral duties? On the naturalistic view, human beings are just animals, and animals have no moral obligations to one another. When a lion kills a zebra, it kills the zebra, but it doesn't murder the zebra. When a great white shark forcibly copulates with a female, it forcibly copulates with her, but it doesn't rape her. For none of these actions is forbidden or obligatory. There is no moral dimension to these actions. So if God does not exist, why think we have any moral obligations to do anything? Who or what imposes these obligations upon us? Where did they come from? It's very hard to see why they would be anything more than a subjective impression ingrained into us by societal and parental conditioning. On the atheistic view, certain actions such as rape and incest may not be biologically and socially advantageous, and so in the course of human development have become taboo, that is, socially unacceptable behavior. But that does absolutely nothing to prove that such acts are really wrong. Such behavior goes on all the time in the animal kingdom. On the atheistic view, the rapist who chooses to flout the herd morality is doing nothing more serious than acting unfashionably, the moral equivalent, if you will, of Lady Gaga. If there is no moral lawgiver, then there is no objective moral law. And if there is no objective moral law, then we have no objective moral duties. Thus, Dr. Harris's view lacks any source for objective moral duty. Second problem, ought implies can. A person is not morally responsible for an action which he is unable to avoid. For example, if somebody shoves you into another person, you're not responsible for bumping into him. You had no choice. But Sam Harris believes that all of our actions are causally determined and that there is no free will. Dr. Harris rejects not only libertarian accounts of free will, but also compatibilistic accounts of freedom. But if there is no free will, then no one is morally responsible. اهلا استاذ فكري، شلونك؟ تحياتي صديقي العزيز خالد. بيك، شرفتنا. اشكرك. اريدك تفهم لي هذا كريغ والله. كلامه عن عدم وجود اخلاق بين الحيوانات خاطئ 100%، وهو يعني يذكر امثله يقيس عليها بشكل شمولي، وهذا غلط. يعني الأسد لما يفترس غزال يفترس نتيجة طبيعته البيولوجية وحاجته للطعام، وليس اعتداء على الغزال. لكن بين الأسود، وحتى بالمناسبة حتى علاقة الأسد بالغزال تتطور مع الزمن، وهناك
أمثلة. هناك حالات منطقة تجارب سووها الأنثروبولوجيين، أنه لما وفر غذاء للأسد بمعزل عن الغزلان، راح تشوف مرور الزمن الأسد ما يحتاج يهاجم الغزال أو غير حيوان لافتراسه للأكل، لأن الإنسان موفر له أكل، أو يعني توفر له الأكل، توفر له بديل خلينا نقول. فعندئذ تشوفه يتعامل مع بقية الحيوانات والغزلان بشكل يعني خلينا نقول ودي إلى حد ما، بدون اعتداء. فإذا هو بطبيعته يميل إلى التعايش. الحيوانات تميل إلى التعايش، لأنه مثل ما الإنسان، الحيوانات تدرك أنها يعني تواجه تحديات طبيعية تستطيع أن تواجهها أسهل بالتعاون مع بقية الحيوانات من أن تواجهها وحيدة. فهذه مرور الزمن الحيوان، حتى الحشرات أدركت هذا الشيء، وأدركت أن التعاون ضروري، وبضرورة التعاون تنشأ الأخلاق وحسن التعامل بين الأشخاص. أنت ما ممكن تتعاون ويا شخص اللي هو عدواني تجاهك. فالحاجة للتعاون يعني دعمت المودة والمحبة والتعاطف وحسن التعامل بين الناس وتبادل المشاعر، والكائن يشعر بألم الكائن الآخر. هذا التعاطف يتغطى لما الغرائز تهيج، لما أنا جوعان إلى حد يعني starving، إلى حد التضور جوعا. هناك فيلم مجموعة من ركاب طائرة سقطت، اتحطمت، ونجا منها مجموعة من الركاب. فالفيلم يحاول، موجود باليوتيوب، الفيلم يروي قصة أنه كيف كانوا يصارعون البرد والبيئة القاسية، ويحاولون يلقون أكل بين حطام الطائرة، وإلى أن وصلوا درجة، حتى يعني وصلوا إلى درجة اضطروا أنه يلجؤون أن يأكلون أحد الركاب اللي مات حتى يعيشون. فهناك فرق بين اضطرار نتيجة إشباع غريزة من أجل البقاء، من أجل الحياة، وطبعا بعض الركاب ما عجزوا عن هذه وفضلوا يموتون على أن يسووها. هاي مسألة عاطفية يعني. بس بغض النظر عن هذا، الإنسان وحتى والحيوان وحتى الحشرات لولا حاجتها للتغذية هي لا تهجم وتفترس اعتداء. هناك فرق كبير. الإنسان يهاجم إنسان آخر أو حتى حيوان ويؤذيه بشكل عدواني نتيجة خلل في تفكيره وتربيته وسلوكه. فهو يخلط هاي الأشياء، ويخلط، يقول لك لما أسد يهجم على زرافة أو على غزال فهو ما عنده أخلاق. لا، غلطان، هذا مو قياس. هو لولا حاجته للطعام، لو تعطيه طعام هو ما يهاجم لا زرافة ولا صحيح أي حيوان آخر. مرة نسمعنا يعني أسد أباد مثلا 100-200 غزال لمجرد الإبادة مثلا. بالضبط. اي يعني هو ما يجي يقتل مجموعة ويتركهم قتلى ويروح، او يسبي نسائهم او شيء من هالقبيل. هذا بس الهمج من البشر يسووه. لا، هو يهجم على فريسة لأنه محتاج يأكل. وإذا من يدعون الدين، يعني الله ما كان مضطر أن يخلق بشكل يقتات على اللحم، لأن كثير حيوانات تأكل نباتات. لكن هذا دليل أنه ليست مسألة خلق، وإنما مسألة تطور. فغذاء إذا لحم ضمن ظروف معينة راح يضطر يفترس حيوانات أخرى. وفر له لحم أنت باجتهادك،
ما يروح يفترسهم، يعيش وياهم. وهناك فيديوهات موجودة باليوتيوب، أسد وغزال قاعدين سوا، حتى يلعبون، حتى يتلاطفون، ولا أحد يأذي الآخر. هو ذكرتني بفيلم كرتون، هو مشهور، اسمه مدغاسكر. عافية. إيه. شفته؟ إيه. اللي هم عدة حيوانات يهربون من اللي هي حديقة الحيوانات، ويرجعون إلى موطنهم الأم اللي هي مدغشقر يعني. فالأسد هو بطل الفيلم، هو أسد وزرافة وحمار وحشي كان، وفرس نهر، أي. 4 أصدقاء. وهم قعدوا ويا بعض مبسوطين يعني وسعيدين بالجزيرة هذه، أعتقد جزيرة كانت. فشوي شوي الأسد هذا، هي أعتقد الفيلم كان 5 أجزاء، واحد من الأجزاء هذا كان. فالأسد هذا بدأ يجوع. هذول أصدقائه يعني ويقدر ياكلهم. فتلاقيهم يعني يلعبون ما أدري شنو، فجأة يلاقي الأسد هذا عاضض الحمار الوحشي. يقول له ايش بك انت عاضضني؟ قال له لا ما انا اسف غصبا عني. أتذكر الفيلم. ف يعني طبيعته صارت تتغلب عليه، يعني هو ما يريد، يعني صار بينه صراع نفسي بينه وبين نفسه، يعني انا جيعان. ممكن تسوي شير بهذا هذا الفيديو، لقيت مثال. هو كثير أمثلة، بس هذا أول واحد وقع بيدي، فممكن نسوي له شير إذا تحب، حتى نعرض كيف أنه هناك حالات اللي أسد مع غزال دا يلعبون ودا يتلاطفون هذا هينة صح؟ اللي هو الضبع. أعتقد. أي ما أشوفه بوضوح يعني. بس يعني تشوف، هو هي لبوة أسد. اي صح. ممكن بكل بساطة تهجم وتاكله لكن ما هو عباله امه يمكن، ما ادري. هي ضايجه منه يعني، ما ودي اروح. هناك فيلم آخر بالحقيقة، أنه طفل غزال أيضا يتلاطف مع أسد. يعني هناك نوع من الصداقة بيناتهم، ويجون أسود أخرى، حيوانات أخرى تحاول تفترس الغزال، وهذا الأسد يمنعهم. اوه واو. فالآن تشوف كثير من الأمثلة، العلاقات بين الحيوانات، حتى بين الحيوانات والبشر، تغيرت كثيرا بالسنوات الأخيرة، لما البشر تدخل بحياة الحيوان وبدأ يتفهم أهمية الحيوان بالطبيعة. الحيوان أيضا دا يشوف ردود أفعال الإنسان، وتشوف فيديوهات كثيرة الأسد والنمر يجي يتعانق مع الإنسان ويلحس بوجهه صحيح. أي موجودة الآن باليوتيوب هذه. اكو قصه معروفه استاذ فكري، مال مدرب مصري كان يدرب الاسود. اي. فاعتقد واحد من الاسود ما ادري يعني هجم عليه في لحظة ما هجم عليه، بعدين صار عنده كآبة وبطل بالضبط. ياكل وانتحر يعني. فمات هذا شو اسمه المدرب المصري. فعبالك هذا الاسد عاقب نفسه، يعني لا يريد ياكل وقاعد ينهش بالايد اللي يعني بصراحه قصص مثل هذه تخلي الواحد يوقف هيك يقعد يفكر يعني. اي. what this guy is saying is really bullshit. I mean. طيب حابب نشغل الفيديو، اذا عندك تعليق قل لي واوقف الفيديو مباشره. اي. انا اطلع ويمكن ادخل لك مرتلخ اذا صار عندك. اوكي على راحتك. اوكي عزيز، شكرا. ماشي يا سيدي، اهلين. اوكي اذا شكرا للاستاذ فكري على ملاحظته. نكمل الفيديو ونشوف يعني ما في جعبة وليام كريغ وما في جعبة سام هاريس، وكيف سيرد عليه يعني. For anything. In the end, Dr. Harris admits this, though it's tucked away in the end notes of his volume.
Moral responsibility, he says, and I quote, is a social construct, not an objective reality. I quote, in neuroscientific terms, no person is more or less responsible than any other for the actions they perform. His thoroughgoing determinism spells the end of any hope or possibility of objective moral duties, because on his worldview, we have no control over what we do. Thus, on Dr. Harris's view, there is no source of objective moral duties because there is no moral lawgiver, and no possibility of objective moral duty because there is no free will. Therefore, on his view, despite his protestations to the contrary, right and wrong do not really exist. Thus, Dr. Harris's naturalistic view fails to provide a sound foundation. وبصراحة اعتراض وليام كريغ هنا قوي، لأنه يقول إذا أولا إذا لا يوجد هناك الله، لا يوجد مشرع للأخلاق البشرية، وفي نفس الوقت سام هاريس يدعي على أن الإنسان ليس له حرية إرادة. إذا كيف أتت الأخلاق؟ إذا أنت ما عندك إله يعطيك الأخلاق أو يكون مصدر الأخلاق، وفي نفس الوقت ليس لديك حرية إرادة كما يدعي سام هاريس وكما يدعي ريتشارد دوكنز أن البشر عبارة عن روبوتات جينية، إذن كيف تأتي الأخلاق هذه وكيف تتطور؟ هذا اعتراض قوي بصراحة، يعني ما أدري كيف سيرد عليه سام هاريس. For objective moral values and duties. Hence, if God does not exist, we do not have a sound foundation for morality, which is my second contention. هنا sound morality يقصد يعني أساس قوي للأخلاق، لكن ترجمت غلط طبعا، مكتوب صوت، هو sound يأتي بمعنى صوت sound ويأتي بمعنى شيء ثابت أو رصين. In conclusion, then, we've seen that if God exists, we have a sound foundation for objective moral values and objective moral duties. But that if God does not exist, then we do not have a sound foundation for objective moral values and duties. Dr. Harris's atheism thus sits very ill with his ethical theory. What I'm offering Dr. Harris tonight is not a new set of moral values. I think by and large we share the same applied ethics. Rather, what I'm offering is a sound foundation for the objective moral values and duties that we both hold dear. Thank you very much. Dr. Harris now has 20 minutes. Timekeeper, are you ready? Begin. Well, first let me say it's an honor to be here at Notre Dame, and I'm very happy to be debating Dr. Craig, the one Christian apologist who seems to have put the fear of God into many of my fellow atheists. I've actually gotten more than a few emails this week that more or less read, "Brother, please don't blow this." So you will be the judge. Now, as many of you know, I've spent a fair amount of time criticizing religion. And one of the perks of this job
is that you immediately hear from all the people who think that criticizing religion is a terrible thing to do. And strangely, the reason people rise to the defense of God is not that there's so much evidence that God exists, but that they believe that belief in God is the only intellectual framework for an objective morality. And clearly, Dr. Craig is among their number. Now, the sense is that without the conviction that moral truths exist, that words like right and wrong and good and evil actually mean something, humanity will just lose its way. That's the fear, and I actually share that fear. I've come to believe that this concern that many religious people have of the erosion of secular morality is not an entirely empty one. Now, I once spoke at an academic meeting on these themes, and I said, as I will say tonight, that once we understand morality in terms of human well-being, we'll be able to make strong claims about which behaviors and ways of life are good for us and which aren't. And I cited as an example the sadism and misogyny of the Taliban as an example of a worldview that was less than perfectly conducive to human flourishing. And it turns out that to denigrate the Taliban at a scientific meeting is to court controversy. And after my remarks, I fell into debate with another invited speaker. And this is more or less exactly how our conversation went. She said, "How could you ever say that forcing women to wear burqas is wrong from the point of view of science?" طبعا هنا سام هاريس يعني بيشرح انه حصل في نقاش بينه وبين احدى المسؤولين، يعني امرأة كانت مسؤولة في الحكومة الامريكية، اعتقد كانت احدى مستشارين الرئيس اوباما. فحصل الجدال التالي وقالت له انت كيف، ما هو يعني الاساس الذي يدعوك الى انك تعتبر ارتداء الحجاب او البرقع عند النساء المسلمات خاطئ؟ فهو بيشرح النقاش هذا. I said, well, because I think it's pretty clear that right and wrong relate to human well-being, and it's just as clear that forcing half the population to live in cloth bags and beating them or killing them when they try to get out is not a way of maximizing human well-being. And she said, well, that's just your opinion. And I said, okay, well, let's make it even easier. Let's say we found a culture that was literally removing the eyeballs of every third child, okay, at birth. Would you then agree that we had found a culture that was not perfectly maximizing human well-being? And she said, it would depend on why they were doing it. So after my eyebrows returned from the back of my head, I said, okay, well, let's say they're doing it for religious reasons. Let's say they have a scripture which says every third should walk in darkness or some such nonsense. And then she said, well, then you could never say that they were wrong. Okay, and so you should know, I was talking to someone who has a deep background in science and philosophy. She's actually since been appointed to the President's Council on Bioethics. She's one of 13 people advising President Obama on all of the ethical implications of it. وفعلا يقول هنا انه هذه الامرأة اللي كانت تتناقش معه كانت احدى 13 مستشار للرئيس اوباما حول الاخلاق البيولوجية يعني. فهو مستغرب، يعني يقول كيف هذه الامرأة لم تدرك انه المثل اللي اعطيته هو
هذا ضد الإنسانية أصلا يعني. وأعطاها مثل يعني جدا قاسي، إنه هناك قبيلة يعني كل ثالث طفل تقلع عينه يعني بسبب ديني مثلا، لأنه هنا عندهم كتاب يأمرهم بهذا. فهي جاوبته جواب غريب، قالت إذا أنت لا تستطيع أن تتهمهم أنهم عملوا شيء غلط إذا عندهم مصدر أخلاقي يأمرهم بهذا الشيء. ف طيب هنا يعني إحنا هل سننظر الموضوع بموضوعية أكثر، أم سنرى الدوافع خلف هذا الفعل؟ هو بالأخير كيف يستطيع الإنسان أنه هو بنفسه يحدد إذا ما يفعله هذا يعني هل هو جيد للطرف الآخر، سواء كان ابنه أو أحد من عائلته أو أحد من أفراد القبيلة أو حتى شخص من خارج القبيلة هذه أو البلد هذه. هذا بالأخير يعني أنك لا تضر أحد سواء جسديا أو معنويا، يعني لا ضرر ولا ضرار بصراحة. بالأخير قاعدة لا ضرر ولا ضرار، طبعا المؤمنين يدعون أن هذه قاعدة إسلامية، لا هذه قاعدة قاعدة عالمية. هذه لا ضرر، لا تضرني ولا أضرك، إلا إذا أنت يعني أنت وافقت على هذا الضرر. يعني الآن في المستشفيات الأمريكية أي مريض يدخل يسألوه مو أول سؤال لكن أحد الأسئلة، يقولوا له لو وقف قلبك هل تريدنا أن ننعشك ونعيدك للحياة ولا ما تريدنا؟ طبعا أكثر المرضى المسلمين والعرب يستغرب على هذا السؤال، يعني يقول كيف تسألوني السؤال هذا؟ يعني أكيد أريد أرجع للحياة. لكن هم ما يفهمون أن هناك بشر لا يريدون. هو يطلب، يقول للدكتور يا دكتور لو وقف قلبي خلاص اتركني أموت بسلام، ماكو داعي تنعشني وتضع أجهزة في فمي والأجهزة هذه تنفخ الهواء في رئتي وتجبرني على الحياة، وقد أكون أتألم وأنت لا تعرف. أنا مغمى علي، كيف تعرف إذا كنت أتألم ولا لا؟ فهناك كثير من المرضى خصوصا يعني من الأجانب الأمريكان لا يريد هذا الشيء لنفسه، خصوصا لو كان كبير بالعمر يعني ومو شايف يعني ذيك الفائدة. فكثير منهم يطلبون، يقولوا لو سمحت DNR do not resuscitate، لا يعني لا تنعشني إذا وقف قلبي. لكن ناس آخرين يقول لك لا أنا أريد إذا وقف قلبي لو سمحت انعشني وأعدني إلى الحياة، أنا ما زلت شابا، ما زلت عندي طموح إني أعيش أكثر مثلا. يعني هذا أحد الأمثلة أيضا. في الأخير إرادة الإنسان يعني هي الحكم أيضا، لها تأثير في موضوع الأخلاق. Advances in medicine and related science and technology. And she had just delivered a perfectly lucid lecture on the moral implications of neuroscience for the courts. And she was especially concerned that we could be subjecting captured terrorists to lie detection neuroimaging technology. And she viewed this as really an unconscionable violation of cognitive liberty. So on the one hand, her moral scruples were very finely calibrated to recoil from the slightest perceived misstep in ethical terms in our war on terror. And yet she was quite willing to forgive some primitive culture its fondness for removing the eyeballs of children in its religious rituals. And she seemed to me quite terrifyingly detached from the very real suffering of millions of women in Afghanistan at this moment. So I see this double standard as a problem. And strangely, this is precisely the erosion of basic common sense that many religious people are worried about. I hope it'll be clear to you at the end of this hour that religion is not an answer to this problem. Belief in God is not only unnecessary for a universal morality, it's
it is itself a source of moral blindness. Now, it's widely believed that there are two quantities in this universe. There are facts on the one hand, and of course, science can give us our most rigorous discussion of these. But then there are values, which many people, like Dr. Craig, think science can't touch. Okay, questions of meaning and morality and what life is good for. Now, of course, everyone thinks that science can help us get what we value, okay, but it can never tell us what we ought to value. Okay, and therefore, it cannot, in principle, be applied to the most important questions in human life. Questions like how we should raise our children, or what constitutes a good life. Now, it's thought, from the point of view of science, and Dr. Craig just gave voice to this opinion, that when we look at the universe, all we see are patterns of events. Just one thing follows another. Okay, and there's no corner of the universe that declares certain of its events to be good or evil, or right or wrong. Apart from us, I mean, our minds, we declare certain events to be better than others. But in doing that, it seems that we're merely projecting our own preferences and desires onto a reality that is intrinsically value-free. And where do our notions of right and wrong come from? Well, clearly they've been drummed into us by evolution, the product of these apish urges and social emotions. And then they get modulated by culture. We take sexual jealousy, for instance. I mean, this is an attitude that has been bred into us over millions of years. Okay, our ancestors were highly covetous of one another, despite the fact that everyone was covered with hair and had terrible teeth. And this possessiveness now gets enshrined in various cultural institutions, like the institution of marriage. Okay, so therefore, a statement like it's wrong to cheat on one's spouse, okay, seems a mere summation of these contingencies. It seems like it's an improvisation on the back of biology. It seems that from the point of view of science, it can't really be wrong to cheat on your spouse. أعتقد سام هاريس هنا يدعي أنه غيرة الإنسان مثلا على زوجته، حتى غيرة الزوجة على زوجها أو الحبيب على حبيبته مثلا، لها أصول تطورية. يعني هي مجرد أنانية في الأخير. يعني أنا لا أريد زوجتي مثلا، أريدها فقط لي أنا، لا أريدها لأحد آخر مثلا. هو نوع من أنواع الأنانية يعني. بس الخطأ اللي يحصل يتهيألي مو قصة إنه مجرد إنه مثلا الأنانية تبعي تم اختراقها عندما مثلا تخوني زوجتي مثلا، لكن الخيانة هنا هي خيانة الاتفاق. يتم هناك اتفاق يعني ما بين رجل وحبيبته أو زوج أو زوجته، يعني هناك اتفاق وقبول بهذا الاتفاق إنه نحن فقط لبعض. فعندما يتم خرق هذا الاتفاق هنا يأتي الخطأ، هنا يأتي الامتعاض من الطرف الآخر، إنه كيف أنت تخرق الاتفاق هذا؟ إذا تريد أن تخرق الاتفاق خلاص نفك الاتفاق بالطلاق مثلا، وكل واحد يشوف مصيره. يعني ذيك الساعة لم يعد هناك داعي للغيرة أصلا أو الامتعاض لو الطرف الآخر ارتبط بشخص ثالث مثلا. هذا رأيي، ما أدري. Okay, this is just how apes like ourselves worry when we learn to worry with words. Okay, now here is where religious people, like Dr. Craig, begin to get a little queasy, as I think they should.
Okay. And many see no alternative but to insert the God of Abraham, an Iron Age God of war, into the clockwork as an invisible arbiter of moral truth. It is wrong to cheat on your spouse because Yahweh deems that it is so. Which is curious because in other moods, Yahweh is perfectly fond of genocide and slavery and human sacrifice. Yeah, I must say, it's pretty amusing to hear Dr. Craig in his opening remarks say that I'm merely focused on the flourishing of sentient creatures on this planet. Okay, if that's a sin, I'll take it. Okay, one wonders what Dr. Craig is focused on. Now, incidentally, you should not trust Dr. Craig's reading of me. Half the quotes he provided from me, as though I wrote them, were quotes from people I was quoting in my book, and often to different effects. So you'll have to read the book. Now, in claiming that values reduce to the well-being of conscious creatures, as I will, I'm introducing two concepts, consciousness and well-being. Now let's start with consciousness. This is not an arbitrary starting point. Imagine a universe devoid of the possibility of consciousness. Imagine a universe entirely constituted of rocks. Okay, there's clearly no happiness or suffering in this universe. There's no good or evil. Value judgments don't apply. For changes in the universe to matter, they have to matter at least potentially to some conscious system. Okay, what about well-being? Well, the well-being of conscious creatures and the link between that and morality may seem open to doubt, but it shouldn't. Okay, here's the only assumption you have to make. Imagine a universe in which every conscious creature suffers as much as it possibly can for as long as it can. Okay, I call this the worst possible misery for everyone. Okay, the worst possible misery for everyone is bad. Okay, if the word bad applies anywhere, it applies here. Now, if you think the worst possible misery for everyone isn't bad, or maybe it has a silver lining, or maybe there's something worse, I don't know what you're talking about. And what's more, I'm pretty sure you don't know what you're talking about either. What I'm saying is the minimum standard of moral goodness is to avoid the worst possible misery for everyone. If we should do anything in this universe, if we ought to do anything, if we have a moral duty to do anything, it's to avoid the worst possible misery for everyone. And the moment you admit this, you admit that all other states of the universe are better than the worst possible misery for everyone. You have the worst possible misery for everyone over here, and all these other constellation of experiences arrayed out here. And because the experience of conscious creatures is dependent in some way on the laws of nature, there will be right and wrong ways to move along this continuum. It will be possible to think you're avoiding the worst possible misery for everyone and to fail. You can be wrong in your beliefs about how to navigate this space. So here's my argument for moral truth in the context of science. Questions of right and wrong and good and evil depend upon minds. Okay, they depend upon the possibility of experience. Minds are natural phenomena. They depend upon the laws of nature in some way.
Okay. Morality and human values, therefore, can be understood through science because in talking about these things, we are talking about all of the facts that influence the well-being of conscious creatures. وهنا أعاد طبعا الأخلاق إلى في الأخير إلى human minds أو العقول البشرية والخبرة الإنسانية في الأخير، إضافة يعني في العصر الحديث إلى العلم. العلم أيضا يعطينا خبرات أو يعطينا إمكانية أن نحكم على بعض الأشياء إذا كانت صحيحة أو خاطئة. وفعلا يعني ما أدري، بتهيألي هذا أصح شيء. In our case, we're talking about genetics and neurobiology and psychology and sociology and economics. Now, I view this space of all possible experience as a kind of moral landscape with peaks that correspond to the heights of well-being and valleys that correspond to the lowest suffering. And the first thing to realize is that there may be many equivalent peaks in this space. There may be many different but morally equivalent ways for human beings to thrive, but there will be many more ways not to thrive. There'll be many more ways to fail to be on a peak. There are clearly more ways to suffer unnecessarily in this world than to be sublimely happy. Now, the Taliban are still my favorite example of a culture that is struggling mightily to build a society that's clearly less good than many other societies on offer. The average lifespan for women in Afghanistan is 44 years. They have a 12% literacy rate. They have the highest, almost the highest infant mortality and maternal mortality in the world, and almost the highest fertility. So this is one of the best places on earth to watch women and infants die. It seems to me perfectly obvious that the best response to this dire situation, which is to say the most moral response, is not to throw battery acid in the faces of little girls for the crime of learning to read. Now, of course, this is common sense to us, unless you happen to be a bioethicist on the President's Commission at this moment. But I'm saying, at bottom, these are also truths about biology and neurology and psychology and sociology and economics. It is not unscientific to say that the Taliban are wrong about morality. The moment we notice that we know anything at all about human well-being, we have to say this. Okay, now, some people with a little philosophical training may be tempted to say, well, what if a father wants to burn off his daughter's face with battery acid? Who are you to say that he's not as moral as we are? What if he has an alternate conception of well-being that's just as legitimate? Or who's to say that we should care about the well-being of little girls? This is the kind of email I get, incidentally. Now, moral skeptics of this kind, and Dr. Craig has essentially endorsed this position in a way, without God, think that the only way to judge one person's values to be wrong are with respect to another person's values, and all such judgments have to be on a par. Okay, this is not true. There are many ways for my values to be objectively wrong. They can be wrong with respect to deeper values that I hold. They can be wrong with respect to deeper values that I would hold if I were only a deeper person. It's clearly possible to value things that will reliably make you miserable in this life. It's clearly possible to be cognitively and emotionally closed
to experiences that you would want if you were only intelligent and knowledgeable enough to want them. It is possible not to know what one is missing in life. So things can be right or wrong or good or evil, quite independent of a person's opinions. Now, some of you might worry that I haven't defined well-being enough. How can something this loose as a concept be the هو عندي رأي في الموضوع هذا، إنه هو جاب سيرة الذكاء. أنا يتهيألي الذكاء الإنساني له دور كبير جدا في اختراع أو اكتشاف ما يسمى بالأخلاق. يعني يتهيألي أي فعل طبعا الإنسان لاحظ هذا الشيء، إنه أي فعل يفعله هو، لكل فعل يفعلها تداعيات، سلسلة من الحوادث التي قد تحصل بعد أن هو ما يفعل هذا الشيء. هذا يعتمد على خبرته هو. مثلا لو واحد مشى في الشارع، إنسان حر يستطيع أن يفعل ما يشاء، ورأى إنسان آخر ماشي أمامه، هذا الإنسان مثلا يجي على باله يريد أن يضرب الإنسان الآخر على وجهه مثلا، مجرد حرية شخصية، أنا أريد أن أضرب هذا الشخص على وجهه. طيب أنا عندما أفكر في الموضوع، طيب أنا لو ضربت هذا الرجل على وجهه، ماذا سيفعل هذا الرجل بالمقابل؟ ما هي تداعيات فعلي هذا الرجل، خصوصا لو كان أقوى مني أو أكبر مني، سيعيد لي الضربة ضربتين أو أكثر، يمكن ممكن يسبب لي عاهة مستديمة، أو يمكن يقتلني حتى، لأن لا أحد يقبل يعني كنوع من أنواع البداهة، لا أحد يقبل أن يتم الاعتداء عليه بدون أي سبب. فأنا بذكائي سوف أعلم أن هذا الفعل سيكون خاطئا، لأن عواقبه ستكون وخيمة علي أنا. لو ضربت هذا الرجل سيعيد لي الضربة أكثر من ضربة واحدة، يعني مستحيل راح يضربني ضربة واحدة يمشي، لا. فيتهيألي من يعني هذه النقطة التي بدأت منها خلينا نقول الأخلاق. يعني حتى مثلا في السلك القضائي، في المحاكم مثلا، كيف يحكم القاضي في القضايا مثلا؟ يعني يرى مثلا هذا الرجل عندما فعل فعلته هذه، ما هي التداعيات التي يعني كانت صدى لفعلته هذه مثلا، ما قدر الأضرار الذي سببه هذا الشخص للمجتمع بفعلته هذه. إذا مثلا الضرر خفيف ليس بذاك الشيء، يعني راح يحكم عليه حكم خفيف. لكن إذا الضرر كان فظيع جدا، حيحكم عليه إنه شيء فظيع. يعني مثلا واحد شاب هاكر ودخل وسوى فيروس وتم القبض عليه، وطبعا الفيروس هذا انتشر في الإنترنت ودخل على مواقع أخرى، وتم تدمير الكثير وفقدان الكثير من المعلومات، خصوصا لو كانت شركات كبيرة، وقدم للمحاكمة على قدر الضرر هذا. يعني الفيروس لو تبعه هذا، مثلا لو دخل فقط في كمبيوترات الحي تبعه، دخل على كمبيوترات أصدقائه ودمرها، القاضي لن يحكم عليه بقدر ما أنه الفيروس هذا لو انتشر فعلا في شركات كبيرة أو بنوك وسبب لهم أضرار جسيمة وفقدوا الكثير من الخسائر بسبب هذا الفيروس. هنا الحكم سيكون حسب ما هي تداعيات هذا الفعل. فيتهيألي بالأخير هذا يحكم الأخلاق كلها، وزيوس أعلم. the benchmark of objective values? Well, consider by analogy the concept of physical health. Physical health is very difficult to define. You know, it used to be that if you were healthy, you could expect to live to the ripe old age of 40.
Now our lifespan, our life expectancy has doubled in the last 150 years. What does health mean? Okay, well, it has something to do with not always vomiting, not being in excruciating pain, not running a fever. Okay, but how fast should a healthy person be able to run? That question might not have an answer. Okay, but this does not make the question of health vacuous. Okay, it doesn't make it merely a matter of opinion or of cultural construction. Okay, the distinction between a healthy person and a dead one is about as clear and consequential as any we ever make in science. Okay, and notice that no one is ever tempted to attack the philosophical underpinnings of medicine with questions like, well, who are you to say that not always vomiting is healthy? What if you meet someone who wants to vomit, and he wants to vomit until he dies? Okay, how could you argue that he is not as healthy as you are? In talking about morality and human values, I think we really are talking about mental health and the health of societies. And the truth is, science has always been in the values business. We simply cannot speak of facts without resorting to values. I mean, consider the simplest statement of scientific fact. Water is 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. This seems as value-free an utterance as human beings ever make. But what do we do when someone doubts the truth of this proposition? Okay, all we can do is appeal to scientific values, the value of understanding the world, the value of evidence, the value of logical consistency. What if someone says, well, that's not how I choose to think about water? Okay, I'm a biblical chemist, and I read in Genesis 1 that God created water before he created light. So I take that to mean that there were no stars. So there were no stars to fuse helium and hydrogen into heavier elements like oxygen. Therefore, there was no oxygen to put in the water. So either water has no oxygen, or God created special oxygen to put in the water. But I don't think he would do that, because that would be biblically inelegant. Okay, what can we say to such a person? All we can do is appeal to scientific values. And if he doesn't share those values, the conversation is over. Okay, if someone doesn't value evidence, what evidence are you going to provide to prove that they should value it? If someone doesn't value logic, what logical argument could you provide to show the importance of logic? Okay, so I think this split between facts and values should look really strange to you on its face. I mean, what are we really saying when we say that science can't be applied to the most important questions in human life? Okay, we're saying that when we get our biases out of the way, when we most fully rely on clear reasoning and honest observation, when intellectual honesty is at its zenith, well, then those efforts have no application whatsoever to the most important questions in human life. That is precisely the mood you cannot be in to answer the most important questions in human life. It would be very strange if that were so. Professor Craig now has 12 minutes for a rebuttal.
Timekeeper, are you ready? Begin. You'll recall in my first speech that I said I was going to defend two basic contentions tonight. First, that if God exists, then we have a sound foundation for objective moral values and duties. First, I explained that if God exists, then objective moral values are grounded in the character of God himself, who is essentially compassionate, fair, kind, generous, and so forth. Here, Dr. Harris didn't have anything by way of disagreement to say. المشكلة لو الأخلاق هذه اللي أتت في الكتب المقدسة تعكس شخصية الإله، فهي تعكس شخصية بصراحة شخصية منتقمة وغاضبة طول الوقت، وتحلل شخصية ميكيافيلية بصراحة، تبيح الهجوم على الآخرين وقتلهم واستعبادهم. هذه هي الأخلاق التي تعكس شخصية الإله الموجود في الكتب المقدسة. But I do want to clear up a possible confusion. He represented this by saying that if religion were not true, then words like good and evil, right and wrong would have no meaning. I'm not maintaining that. That is to confuse moral ontology with moral semantics. Moral ontology asks, what is the foundation of objective moral values and duties? Moral semantics asks, what is the meaning of moral terms? And I am not making any kind of semantical claim tonight that good means something like commanded by God. Rather, my concern is moral ontology. What is the ground or the foundation of moral values and duties? To give an illustration. طب رد سام هاريس رد على هذا السؤال، قال له الأساس الوجودي للأخلاق هو العقل البشري والتجربة البشرية. ما انتبه الظاهر هذا وليام كريغ. Illustration, think of light. Light is a certain visible range of the electromagnetic spectrum, but obviously that isn't the meaning of the word light. People knew how to use the word light long before they discovered its physical nature. And I might also add, they certainly knew the difference between light and darkness long before they understood the physics of light. Now, in exactly the same way, we can know the meaning of moral terms like good and evil, right and wrong, and know the difference between good and evil without being aware that the good is grounded in God ontologically. So that is the position I'm defending tonight, is that moral values are grounded ontologically in God. Second, our moral duties are grounded by God's commandments, which are necessary reflections of his nature. Here, the only response I detected from Dr. Harris was to refer to the atrocities in the Hebrew Bible. But I think this is quite irrelevant to tonight's discussion. There are plenty of divine command theorists who are not Jews or Christians and place no stock whatsoever in the Bible. So this isn't an objection to divine command theory that I'm defending tonight. Now, if you are interested in biblical ethics, I want to highly recommend Paul Copan's new book, Is God a Moral Monster?, which examines those passages in the Hebrew Bible in light of the ancient Near East. And I can guarantee you it will be a very enlightening and interesting read. But this issue is strictly irrelevant in tonight's debate. So we've not heard any objection to a theistic grounding for ethics. If God does exist, it's clear, I think, obvious even,
that we have a sound foundation for objective moral values and duties. Now, what if God does not exist? Is there a sound foundation, first of all, for objective moral values? Now, here, Dr. Harris said you don't need religion in order to have universal morality. Again, that's a confusion. Of course you don't. Remember, the Nazis, for example, could have won World War II and established a universal morality. The issue isn't universality, the issue is objectivity. And I'm maintaining that in the absence of God, there isn't any reason, any explanation for the existence of objective moral values. Now, Dr. Harris says, but we can imagine creatures being in the worst possible misery, and it's obviously better for creatures to be flourishing. The well-being of conscious creatures is good. Well, of course it is. That's not the question. We agree that all things being equal, flourishing of conscious creatures is good. The question is rather, if atheism ما أدري يعني هو يقول لا ليس هناك داعي أن تكون هذه الأخلاق موضوعية لو لم يكن الله موجودا يعني. طب أنا مش فاهم شو دخل الله في النص. يعني الأخلاق الإنسانية تتطور على مدى التاريخ، وهذا شيء واضح. أي كل إنسان يقرأ التاريخ يرى أو يشعر بتطور هذه الأخلاق تدريجيا من بداية التاريخ إلى الآن. نحن لحد الآن لم نصل إلى يعني بصراحة لم نصل إلى أخلاق يعني مطلقة، أخلاق كاملة وتسعد الجميع لحد الآن، بالرغم من وجود حقوق الإنسان، بالرغم من وجود كل هذه الأشياء الجميلة، إلا أنه هذه لا زالت غير كافية لإسعاد جميع البشر. هناك الكثير من النواقص الأخلاقية ما زالت لحد الآن في هذا الزمن وفي هذه الحضارة. يعني مثلا هناك البلدان مختلفة، هناك هذا نوع من أنواع العنصرية بصراحة. إنه أنا مثلا لا أستطيع أن أدخل خلينا نقول فرنسا، لا، وأنا بشر مثلي مثلهم، هم فرنسيين وأنا مثلا عربي، أريد أدخل فرنسا، أعيش في فرنسا، أنا حر. إذا فعلا هم يطبقون المساواة والعدل يجب أن يسمحوا لي أن أدخل أي بلد، أي بقعة في الأرض أروحها وأسكن فيها، أنا لي الحرية. لكن لحد الآن النظام العالمي لا يعترف بهذا النوع من المساواة. يقول لك لا حبيبي أنت مو فرنسي، خليك نعطيك إذن أنك تدخل، هذا إذا أعطيناك إذن ممكن زيارة وفترة معينة وتطلع برا، إذا ما طلعت إحنا نطردك، وإذا أردت أن تعيش في هذه البلد وتستمر فترة معينة من حياتك لن تستطيع إلا إذا إحنا سمحنا لك. هذا أنا شخصيا أعتبره نوع من أنواع العنصرية ما زال موجود. يعني أوكي أنتم بشر مثلي مثلكم، فقط لأنكم تعيشون في هذه البقعة سميتوا أنفسكم مثلا فرنسيين أو كنديين أو أمريكيين، لكن في الأخير كلنا سواسية، كلنا بشر. أنت يحق لك أن تأتي في البقعة التي أنا أعيش فيها وتسكن، وأنا لي الحق. هذا كمبدأ عالمي يعني هذا مجرد مثال إنه لحد الآن المثل الأخلاقية العالمية لم تصل إلى مستوى بحيث إنه يعني تزيل كل الفوارق بين البشر. ما زالت هناك كثير فوارق ما بين البشر. حتى المثل هذا أعتقد في إحدى المقابلات ناقش سام هاريس، قال إحنا يعني الويل بينج، الرفاه للأمريكيين مثلا لا يسمح لنا أن نقبل بكل المهاجرين من المكسيك أنه يأتوا فجأة وكلهم يدخلوا إلى بلدنا
لأنه هذا سيؤثر على الرفاه للفرد الأمريكي الواحد. سيكون هناك يعني الكثير من النقص في الموارد في البلد، وسيؤدي إلى ضغط شديد، وبالأخير سينقص الويل بينج، هذا الرفاه. وهو صحيح يعني منطقيا صحيح، لكن بالأخير هنا تم اختراق يعني مبدأ أخلاقي اللي هو المساواة والمعاملة بالمثل. هذا إنسان مثلي مثلك، هو حر، يريد أن يعيش هنا، يريد أن يعيش هناك. موضوع بالأخير الضغط والرفاه هذا طبعا موضوع يخص الدولة نفسها والحكومة نفسها بالأخير. were true, what would make the flourishing of conscious creatures objectively good? Conscious creatures might like to flourish, but there's no reason on atheism to think that it would really be objectively good. Now, here, Dr. Harris, I think, is guilty of misusing terms like good and bad, right and wrong, in equivocal ways. He will often use them in non-moral senses. For example, he'll say there are objectively good and bad moves in chess. Now, that's clearly not a moral use of the terms good and bad. You just mean they're not apt to win or produce a winning strategy. It's not evil what you've done. And similarly, in ordinary English, we use the words good and bad in a number of non-moral ways. For example, we say Notre Dame has a good team. Now, we can hope it's an ethical team, but that's not what's indicated by the win-loss record. That is a different meaning of good. Or we say that's a good way to get yourself killed, or that's a good game plan, or the sunshine felt good, or that's a good route to East Lansing, or there's no good reason to do that, or she's in good health. All of these are non-moral uses of the word good. And Dr. Harris's contrast of the good life and the bad life is not an ethical contrast between a morally good life and an evil life. It's a contrast between a pleasurable life and a miserable life. And there's no reason to identify pleasure, misery with good and evil, especially on atheism. So there's just no reason that's been given on atheism for thinking. أعتقد وليام كريغ هنا يحاول أنه يفصل، يعني يقول نظرية سام هاريس تركز على البؤس والرفاه، وهذا مختلف جدا عن الخير والشر. البؤس والرفاه لا يمثلان الخير والشر، نوعا ما تمثل بصراحة. يعني الخير والشر هم بالأخير مصطلحين، يعني البشر صمموهم للدلالة على شيء معين، الدلالة على البؤس أو الرفاه بالأخير. وهي حسب يعني بصراحة حسب فلاسفة الأخلاق، يعني يقولون كل أساس السلوك البشري هو اللذة والألم. يعني كل شيء الإنسان في كل حياته في كل سلوكياته يتجه إلى اللذة ويبتعد عن الألم. ممكن تسميها أي شيء آخر، خير شر، رفاه أو بؤس، سعادة وتعاسة، كله بالأخير يعني يمثل الألم واللذة. يعني أنا أتهيألي حتى مو لذة، يعني هناك بشر لا يحتاجون إلى اللذة. مثلا يقول لك أنا لا أريد ألم، إذا أنا ما عندي ألم بدون لذة، حتى بدون لذة أنا سعيد، فقط إنه ما يكون عندي ألم. لا أريد ألم، أنا أبتعد عن الألم، لا أطلب اللذة. ما في داعي أن تكون فعلا هناك لذة. يعني إذا موجود لذة أهلا وسهلا، ما في لذة مو مشكلة عندي، أهم شيء إنه ما في ألم. The flourishing of conscious creatures is objectively good.
But Dr. Harris has to defend an even more radical claim than that. He claims that the property of being good is identical with the property of creaturely flourishing. And he's not offered any defense of this radical identity claim. In fact, I think we have a knockdown argument against it. Now, bear with me here. This is a little technical. On the next to last page of his book, Dr. Harris makes the telling admission that if people like rapists, liars, and thieves could be just as happy as good people, then his moral landscape would no longer be a moral landscape. Rather, it would just be a continuum of well-being whose peaks are occupied by good and bad people or evil people alike. Now, what's interesting about this is that earlier in the book, Dr. Harris explained that about 3 million Americans are psychopathic. That is to say, they don't care about the mental states of others. They enjoy inflicting pain on other people. But that implies that there's a possible world which we can conceive in which the continuum of human well-being is not a moral landscape. The peaks of well-being could be occupied by evil people. But that entails that in the actual world, the continuum of well-being and the moral landscape are not identical either. وصح يعني قمة الرفاه قد يعني يحققها إنسان حرامي مثلا لص أو سارق أو مختلس أو دكتاتور، لكن بالمقابل يعني هو يسبب تعاسة إلى الآخرين. السارق يعني سرق أموال الآخرين وسبب لهم تعاسة، والدكتاتور أيضا مثلا. فالموضوع ليست فقط يعني أعتقد لين كريغ أخذ فقط جانب واحد، يعني اللي هو مجرد الرفاه بغض النظر عن مدى التعاسة التي قد تسببها أنت للناس الآخرين. ما أعتقد سام هاريس يعني قصد هذا الشيء، يقصد الرفاه للجميع. هذا بصراحة هو أساس مبدأ النفعية أو البراغماتية، أنك تحقق أكبر قدر من السعادة إلى أكبر قدر من الناس. هذا هو أساس الفلسفة النفعية. يعني مو أنا، ليست فقط أنا الموضوع ليس به أنانية. صحيح الدكتاتور يفكر بنفسه فقط، يريد أن يحقق الرفاه لنفسه بغض النظر عن بؤس الآخرين. For identity is a necessary relation. There is no possible world in which some entity A is not identical to A. So if there's any possible world in which A is not identical to B, then it follows that A is not in fact identical to B. Now, since it's possible that human well-being and moral goodness are not identical, it follows necessarily that human well-being and goodness are not the same as Dr. Harris has asserted in his book. Now, it's not often in philosophy that you get a knockdown argument against a position. But I think we've got one here by granting that it's possible that the continuum of well-being is not identical to the moral landscape. Dr. Harris's view becomes logically incoherent. And all of this goes to underline my fundamental point that on atheism, there's just no reason to identify the well-being of conscious creatures with moral goodness. Atheism cannot explain the reality, the objective reality of moral values. What about objective moral duties?
I first argued from the is-ought distinction that there is no basis on atheism for thinking that we have any moral duties. And here Dr. Harris says, if we have a moral duty to do anything, we have a duty to avoid the worst possible misery. But the question is the antecedent of that conditional. If we have a moral duty to do anything, what I'm arguing is that on atheism, I don't see any reason to think we have any moral duties to do anything. Moral obligations or prohibitions arise in response to imperatives from a competent authority. For example, if a policeman tells you to pull over, then because of his authority, who he is, you are legally obligated to pull over. But if some random stranger tells you to pull over, you're not legally obligated to do so. Now, in the absence of God, what authority is there to issue moral commands or prohibitions? There is none. يعني authority اوكي، لازم يكون هناك شرطة، يعني لازم يكون هناك حكومة لكي الإنسان يعي إنه هذا الشيء واجب عليه أن يعمله مثلا. ما أعتقد هناك شيء يعني أكثر قسوة من الحكومة ومن الشرطي، اللي هو البقاء بالأخير. يعني الإنسان يعي إنه مثلا عندما يتحقق الرفاه في مجتمع، هو سيعيش بأمان وسعادة، والآخرين أيضا سيعيشون بأمان وسعادة. وعلى العكس، إذا لم يتحقق الرفاه والمجتمع يتحول إلى فوضى وسرقة واعتداءات وقاتل ومقتول، هذا مجتمع يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش به، لأنه هذا المجتمع لا يحقق البقاء. يعني لن تستطيع أن تبقى، حياتك في خطر، لا يتوفر لك الأمان، لا يتوفر لك راحة البال ولا العمل. يعني هذا الشيء أدركته القبائل البدائية من قديم الزمان، من قبل الأديان حتى. أدركت أن التعاون يعني التعاون اللي هو نسميه أخلاق الآن، والسلوكيات التعاونية مع بعض، هذه تؤدي إلى نوع جيد من الحياة. هم يستطيعون أن يعيشوا بأمان ويتكاثروا ويزدهروا بالأخير. يعني تهيألي هذا يعني عامل يشكل ضغط أكثر من إنه يكون أحد فوق راسك، يعني مثل شرطي مثلا أو حكومة تجبرك إنك تسوي واجب معين. الإنسان مو غبي للدرجة هذه يعني، وليس طفلا. On atheism. And therefore, there are no moral imperatives for us to obey. In the absence of God, there just isn't any sort of moral obligation or prohibition that characterizes our lives. In particular, we're not morally obligated to promote the flourishing of conscious creatures. لا obligated أكيد. So this is-ought distinction seems to me to be one that's fatal to Dr. Harris's position and has been widely recognized as such by reviewers of the. لذلك الكثير الآن يهاجرون إلى بلدان أخرى، يهربون، قد يركبون البحار مع أهاليهم ويخاطرون بحياتهم حياة عوائلهم من دولة إلى دولة أخرى، مع أن هذه الدولة أيضا فيها نظام، فيها شرطة، فيها حكومة، فيها قانون، محاكم، كل شيء. لكن في الأخير الإنسان هو يعني يميز ما بين كمية الازدهار والرفاه في هذه البلد وكمية الازدهار والرفاه والمستقبل المشرق في البلد الأخرى، فيترك البلد البائسة ويهرب إلى البلد التي فيها أمل أكبر وفيها رفاه أكبر. نحن لماذا هاجرنا إلى بلدان أخرى، بلدان أجنبية؟ سعيا وراء هذا الشيء، وراء الرفاه، وراء مستقبل مشرق أكثر. بلدان ما ناقصها شيء يعني،
فيها شرطة، فيها نظام، فيها حكومة، فيها كل شيء، فيها أكل، فيها شرب حتى. The moral landscape. But secondly, the problem that's even worse is the ought implies can problem. In the absence of the ability to do otherwise, there is no moral responsibility. In the absence of freedom of the will, we are just puppets or electrochemical machines. And puppets do not have moral responsibilities. Machines are not moral obligations. But on Dr. Harris's view, there is no freedom of the will, either in a libertarian or a compatibilistic sense, and therefore there is no moral responsibility. So there isn't even the possibility of moral duty on his view. So while I can affirm and applaud Dr. Harris's affirmation of the objectivity of moral values and moral duties, at the end of the day, his philosophical worldview just doesn't ground these entities that we both want to affirm. If God exists, then we clearly have a sound foundation for objective moral values and moral duties. But if God does not exist, that is, if atheism is true, then there is no basis for the affirmation of objective moral values, and there is no ground for objective moral duties, because there is no moral lawgiver and there is no freedom of the will. And therefore, it seems to me that atheism is simply bereft of the adequate ontological foundations to establish the moral life. يعني بالأخير الله ليس إلا شرطي في السماء يأمرك بالواجبات الأخلاقية. Dr. Harris now has 12 minutes. Timekeeper, are you ready? Begin. Well, that was all very interesting. Ask yourselves, what is wrong with spending eternity in hell? Nothing wrong. Well, I'm told it's rather hot there, for one. Dr. Craig is not offering an alternative view of morality. Okay, the whole point of Christianity, or so it is imagined, is to safeguard the eternal well-being of human souls. Now, happily, there's absolutely no evidence that the Christian hell exists. Okay, and I think we should look at the consequences of believing in this framework, this theistic framework, in this world, and what these moral underpinnings actually would be. All right. 9 million children die every year before they reach the age of 5. Okay, picture an Asian tsunami of the sort we saw in 2004 that killed 250,000 people. One of those every 10 days, killing children only under 5. Okay, it's 24,000 children a day, 1,000 an hour, 17 or so a minute. That means before I can get to the end of this sentence, some few children, very likely, will have died in terror and agony. Okay, think of the parents of these children. Think of the fact that most of these men and women believe in God and are praying at this moment for their children to be spared. And their prayers will not be answered. Okay, but according to Dr. Craig, this is all part of God's plan.
Any God who would allow children by the millions to suffer and die in this way, and their parents to grieve in this way, either can do nothing to help them or doesn't care to. He is therefore either impotent or evil. And worse than that, on Dr. Craig's view, most of these people, many of these people certainly, will be going to hell because they're praying to the wrong God. Just think about that. Okay, through no fault of their own, they were born into the wrong culture where they got the wrong theology and they missed the revelation. Okay, there are 1.2 billion people in India at this moment. Most of them are Hindus, most of them therefore polytheists. Okay, in Dr. Craig's universe, no matter how good these people are, they are doomed. If you are praying to the monkey god Hanuman, you are doomed. Okay. You will be tortured in hell for eternity. Now, is there the slightest evidence for this? No. It just says so in Mark 9 and Matthew 13 and Revelation 14. Okay. Perhaps you'll remember from the Lord of the Rings, it says when the elves die, they go to Valinor, but they can be reborn in Middle-earth. I say that just as a point of comparison. Okay. So God created the cultural isolation of the Hindus. Okay. He engineered the circumstance of their deaths in ignorance of revelation. And then he created the penalty for this ignorance, which is an eternity of conscious torment in fire. Okay, on the other hand, on Dr. Craig's account, your run-of-the-mill serial killer in America, okay, who spent his life raping and torturing children, need only come to God, come to Jesus on death row. And after a final meal of fried chicken, he's going to spend an eternity in heaven after death. Okay. One thing should be crystal clear to you. This vision of life has absolutely nothing to do with moral accountability. Okay, and please notice the double standard that people like Dr. Craig use to exonerate God from all this evil. Okay, we're told that God is loving and kind and just and intrinsically good. But when someone like myself points out the rather obvious and compelling evidence that God is cruel and unjust because he visits suffering on innocent people of a scope and scale that would embarrass the most ambitious psychopath. Okay? We're told that God is mysterious. Okay, who can understand God's will? Okay, and yet this is precisely, this merely human understanding of God's will is precisely what believers use to establish his goodness in the first place. You know, something good happens to a Christian. He feels some bliss while praying, say, or he sees some positive change in his life, and we're told that God is good. Okay, but when children by the tens of thousands are torn from their parents' arms and drowned, we're told that God is mysterious. Okay, this is how you play tennis without the net. وفعلا هذه عشيرة المؤمنين، يعني دائما ينزهون إلههم ويدعون أن إلههم هو كلي الخير وكلي العدل والرحمة، لكن عندما تجابههم بكل الشرور اللي موجودة في العالم فجأة يقول لك
لا يعني نحن لا نستطيع أن نفهم الله ولا نستطيع أن نفهم خطته في هذه الدنيا وحكمته. يعني قبل دقيقتين أنت كنت تعرف أن الله جيد وفعل هذا الشيء من أجل أن يسعدك، وبعد دقيقتين أنت لا تعرف ماذا يفعل الله ولا تعرف ما هي حكمة الله. يا تعرف يا ما تعرف. طب هو أرسل لك رسل وكتب ولحد الآن لا تعرف إلهك ولا تعرف حكمته؟ هذا تناقض. Okay, and I want to suggest to you that it is not only tiresome when otherwise intelligent people speak this way, it is morally reprehensible. This kind of faith is really the perfection of narcissism. I mean, God loves me, don't you know? He cured me of my eczema. He makes me feel so good while singing in church. And just when we had given up hope, he found a banker who was willing to reduce my mother's mortgage. Okay, given all that this God of yours does not accomplish in the lives of others, given the misery that's being imposed on some helpless child at this instant, this kind of faith is obscene. Okay, to think in this way is to fail to reason honestly or to care sufficiently about the suffering of other human beings. And if God is good and loving and just and kind, and he wanted to guide us morally with a book, why give us a book that supports slavery? Why give us a book that admonishes us to kill people for imaginary crimes like witchcraft? Now, of course, there's a way of not taking these questions to heart. Okay, according to Dr. Craig's divine command theory, God is not bound by moral duties. God doesn't have to be good. Whatever he commands is good. So when he commands that the Israelites to slaughter the Amalekites, that behavior becomes intrinsically good because he commanded it. Okay, well, here we're being offered, I'm glad he raised the issue of psychopathy. We're being offered a psychopathic and psychotic moral attitude. It's psychotic because this is completely delusional. There's no reason to believe that we live in a universe ruled by an invisible monster, Yahweh. But it is psychopathic because this is a total detachment from the well-being of human beings. This so easily rationalizes the slaughter of children. Okay, just think about the Muslims at this moment who are blowing themselves up, okay, convinced that they are agents of God's will. There is absolutely nothing that Dr. Craig can say against their behavior in moral terms, apart from his own faith-based claim that they're praying to the wrong God. If they had the right God, what they were doing would be good on divine command theory. Now, I'm obviously not saying that Dr. Craig or all religious people are psychopaths and psychotics, but this to me is the true horror of religion. Okay, it allows perfectly decent and sane people to believe by the billions what only lunatics could believe on their own. Okay, if you wake up tomorrow morning thinking that saying a few Latin words over your pancakes is going to turn them into the body of Elvis Presley, okay, you have lost your mind. Okay. But if you think more or less the same thing about a cracker and the body of Jesus, you're just a Catholic.
طبعا هو يعني هنا يتريق على اللي هو القربان الكاثوليكي أو المسيحي، إنه لما يأكلون البسكويت في الكنيسة ويشربون الواين، فهذا لحم المسيح ودمه. فيقول أنت يعني لو تناولت فطارك يعني وقدامك يعني بعض الفطائر، وتتوقع أن الفطائر هذه عبارة عن لحم ألفيس بريسلي والنبيذ هو دمه، فأنت مجنون. لكن لما تروح الكنيسة نفس الشيء يحصل، لكن يسموك كاثوليكي بدل أن يسميك مجنون يعني. وكان مثل يعني الناس طبعا ضحكوا على المثل هذا، وفعلا حقيقي هو. And I'm not the first person to notice that it's a very strange sort of loving God who would make salvation depend on believing in him on bad evidence. Okay, I mean, if you lived 2,000 years ago, there was evidence galore. I mean, he was just performing miracles, but apparently he got tired of being so helpful. Okay, and so now we all inherit this very heavy burden of the doctrine's implausibility. And the effort to square it with what we now know about the cosmos and what we know about the all too human origins of Scripture becomes more and more difficult. Okay, and it's not just the generic God that Dr. Craig is recommending, it is God the Father and Jesus the Son. Okay, Christianity, on Dr. Craig's account, is the true moral wealth of the world. Well, I hate to break it to you here at Notre Dame, but Christianity is a cult of human sacrifice. Christianity is not a religion that repudiates human sacrifice. It is a religion that celebrates a single human sacrifice as though it were effective. God so loved the world that he gave his only son. John 3:16. Okay, the idea is that Jesus suffered the crucifixion so that none need suffer hell, except those billions in India and billions like them throughout history. Okay, this فعلا المسيحية يعني تدعو إلى عقيدة التضحية بالبشر، تساند عقيدة التضحية بالبشر. وهذه العقيدة طبعا كانت موجودة في كل الديانات الوثنية القديمة، التضحية بالبشر والتضحية بالأطفال والتضحية حتى في الحضارات المصرية كانوا يضحون بالعذراوات، يرموهم في النيل فقط لكي يفيض. يعني قصة التضحية بالبشر هذه موجودة في كل الديانات القديمة الوثنية وغير وثنية، حتى في حضارات الأمريكيتين يعني الأزتك والكلام هذا كله، يعني كان كل عبارة عن تضحيات بشرية. إلى حد المسيحية ما زالت تحتفل بالتضحية البشرية، وتضحية المسيح هذه عبارة عن تضحية بشرية. وأيضا تشجع على كل العقائد البالية، مثل الولادة من عذراء مثلا، أيضا تشجع عليها. وقصة أيضا زواج الآلهة من النساء البشريات، هذه موجودة في كل الأديان القديمة، وأيضا موجودة في المسيحية وفي الإسلام، أن الإله تزوج من مريم وأنجب منها المسيح. كل هذه العقائد موجودة في كل الديانات القديمة البالية. فما الفرق يعني؟ This is a stride. This doctrine is a stride, a contemptible history of scientific ignorance and religious barbarism. We come from people
who used to bury children under the foundations of new buildings as offerings to their imaginary gods. Just think about that. In vast numbers of societies, people would bury children in post holes, people like ourselves thinking that this would prevent an invisible being from knocking down their buildings. These are the sorts of people who wrote the Bible. If there is a less moral framework than the one Dr. Craig is proposing, I haven't heard of it. طيب لحد هنا هذا سيكون الجزء الأول، وأتمنى يعني نكمل الجزء الثاني لاحقا. طبعا هذا عبارة عن ساعة، هناك ساعة أخرى أعتقد سيكون نقاش مباشر ما بين سام هاريس ووليام كريغ. يعني استمتعنا بالجزء الأول اليوم، واستفدنا من كل الأفكار من الطرفين سواء سام هاريس أو دكتور كريغ، ونراكم لاحقا غدا أو بعد غد، وشكرا للجميع. شكرا عزيزي الأسعد ومستر زياد علي أو زياد علي، أستاذ فكري، شكرا جزيلا للمشاركة الجميلة، وكل الأصدقاء الذين شرفونا في هذا اليوم. إلى اللقاء ودمتم بخير.